السبب الرئيسي لإجراء البحوث الثلاثة التي أجريناها في شمال الشرق سوريا هي التعرف على طريقة التشخيص وقوة نقاط القوة والضعف في التشخيص وعلاج الإمراضيات الرئيسية في شمال الشرق سوريا التي تصيب النساء والنساء الحوامل. السبب الثاني هو لمتابعة وتقدير حالات الولادة القيصرية والولادة الطبيعية والأمور والأسباب التي تؤثر على زيادة العمليات القيصرية في شمال الشرق سوريا. والدراسة الثالثة هي لمعرفة لتحويل المهام ونقل المهام إلى القابلات في شمال الشرق سوريا وزيادة المهام الملقاة على عاتقه. The main impact, I think, would be on improving a patient's care documentation, improving all aspects of the consultation when a woman or her child accesses any form of healthcare, so that all components of the care are delivered in the right way at the right time, and the patient leaves the hospital or healthcare facility with a positive experience and with effective treatments. One of the main points we realize is that there is a need to improve documentation, both for the patient and the healthcare provider, and there is also really a need to demedicalize. So there is a lot of overprescribing of drugs, especially antibiotics. Of course, we are very worried about antibiotic resistance, so there needs to be a bit of a change of practice and also expectations from the patient point of view.